TM Global Media, going beyond borders. Hele ḓuvha ndi ḓuvha ḽihulwane nga maanḓa ri khou pfa ro takalisa vhukuma ngauri ndi ḓuvha ḽine ra ḓo vha ri khou pembelela zwe zwa itiwa nga vhomakhulu washu vho Thovhele vho Rasimphi Tshivhase kha shango heḽi. Zwino nṋe ro takalesa vhukuma ngori ri vha zwine ra vha zwone ngea mishumo ye vha ita yone. Ha Chibas ṋamusi u bva haningei murahu a ri na bulasi ya vhatshena nga mishumo ya Rasimphi. Zwino nṋe ri khou ri a ri ise phanḓa ri farane ri vhe tshithu tshithihi ri kone u ita uri heḽi shango ḽa Chibas ḽi kone u vha kana ḽa bindudza zwithu zwinzhi zwine zwa vha hone. A ri zwi humbule zwa uri haningei murahu musi vho Rasimphi vha sathu u dzhena vhuhosi ndi muthu we a vhuya a shuma ngei Tshikombani. Ndi he vha ṱangana hone na mukalavho Alpheus Madiba vhe vha 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 muraḓo wa Communist Party. Zwino vho shuma navho vhukuma vha ita zwori na musi vha tshi dzhena vha kone u ita uri heḽi shango ḽa Chibas ḽi vhe shango ḽine ḽa vha ḽavhuḓi, ḽine ḽa si vhe na dzibulasi dzo dzhiwaho nga vhatshena nga swiri, vho lwa nndwa tshidele. Na zwino ri hafha hune ra vha hone ho vha ho fanela hu ḓorobo yo itiwa nga makhuwa. Fhedziha makhulu wanga vho Rasimphi vha ita zwori vha lwendwa tshidele musi vha tshi vhea matombo vha tshi khou a penda vhathu vha ḓa vha a doba vha laṱela mulamboni. Zwino ndi ngazwo ri khou ri vho lwanda nndwa tshidele na vhathu vhavho uri na musi shango ḽa Chibas ḽi bvelele nga u ralo. Tendele ndije ichi chipinga ndiri nditanganedze futhi the host His Majesty Vho Mailausumbwa wa ḽoṱhe ḽa fhano. This session the acting premier, the executive mayor, is going to be a very short session. We created this opportunity for the leadership to engage with the senior traditional leaders, academics, traditional leaders all over. It's not only limited to Venda region. Senior traditional leaders here led by Her Royal Highness Dr. Osivo Mamitwa II. Na mangwe the senior traditional leaders ziripano na mangwe mahosi yote. Therefore, dito uguma henepa arichato kuvesana chipinga. Fedzi rikotenda uri dito thetshelesa vahulwane vashu. Program Director abaise pandana shumo wa Mutombe. Arwari bonga zwana. We'll then move on raya kachpida chiteveraho where we are going to get the opening remarks. Rorangwa Panda nga the representative of the provincial government representing the Limpopo government
our Honorable Makamu, who's also the MEC for Kokda, and also the Deputy Secretary of the African National Congress in Limpopo Province. Chibas Traditional Council, Honorable DP, it's one of the 203 traditional chiefs we have in the province. Today we are here to come and celebrate with them their heritage, a cultural activity that is taking place, but we felt it will not be fair that you come this side of the country, you don't listen to what our people has. As a province, it's we are one of the rural provinces in the country, which rely and have partnership with our traditional leadership. We know there are still challenges that we are. I'm aware because I'm deployed in the portfolio that the president has deployed you specifically to handle issues of traditional leadership in the province. Part of our core mandate as the National House is to make sure that national government becomes closer to our people, including our traditional leaders. The provincial government, being the premier and the MEC, cannot solve all our problems in the province because we also have issues of kingships and queenships and so forth. Therefore, it's important that the national government at some point come close and assist the MEC and the premier in dealing with all our issues. We must really assist even the government. In Venda bari chanda ya chanda bui. What are we doing? But Zunara Kuri Mawosianga, Mawosio Tenabok Thovhele. Raba Petunti, Ramba na Mawusu Udur troops. Zunongori Remaosia Vatu. Remaosia Vatu. Very Hoshits Vagivat. Now it's a good Hoshi, but people know that I'm a traditional leader. We want to work with traditional leaders because you are very keen in working with our people on the ground. Traditional leaders know what's happening on the ground. They are closer to the people. And therefore, we must not overlook them. We must continue to work with them so that we can bring development in these areas. When I was meeting with King Chibas this morning, we were looking at the area where he is, and he said to me, this area has vast opportunities for development. So much can be done here if we work together as Tshivhase, Mahoshi, Ikoshi, and government at all levels, national, provincial, and local government. We must cooperate, we must partner to bring about development for our people. But let's go and celebrate. I'm sure people are waiting for us to come and celebrate with them. And I want to thank the leadership of the province for having received us, MECs, and everybody else who has received us this morning. Thank you very much.
Amandla. Panda nga Rasimphi Phiriphiri Frans Tshivhase panda. Panda nga Mailausumbwa panda. Panda nga Deputy President washu panda. Panda nga Mubuso washu wa Limpopo panda. Panda nga Venda District panda. Panda nga Thulamela Local Municipality panda. Panda nga Makhado Local Municipality panda. Ndiko ulibuwa rovula mushumo washu ridova richiko humbela na ubidza bafuwi bozo Dr. JG Chifularo bachiko danga ngeno panda udoritanganedza kari vatanganedze nga zvanza na mipululu. Bathu kavantuse rokandwa vane vashango vapano vo Mailausumbwa ri a swi tiva ri musi rokandwa ritani ariye mbombela maulu mipululu chivavala cha shango dada la mavala. Bishops and pastors navone kavatende riko utakalero va hone havo kava ri dova ri acknowledge na vaswa va ri hapa va ANC do va vona ndi vanji ngaya maipfi matukutuku mchimbidza mushumo vathu kava ri dipine ro fungudza na phosho muthombe ro livhuwa vhukuma khosi vho Shavhani ve vha ri ḓivhadza vhaini vhane ra vha navho vho dokotela Buḓeli kha vha vhe vha tshi khou sendela nga ngeno u ḓa u ri thusa uri riṋe vhaṱuku ri ḓivhe khwine zwa uri havha vhe ra kuvhangana ngavho hafha Mailausumbwa Rasimphi Phiriphiri Frans Tshivhase na ndi vho nnyi musi vho dokotela Buḓeli vha tshi khou sendela hafha vha tshi fhedza hu ḓo tevhela khosi vho Muyelekanyi Tshivhase vho imela Chibas Royal Council na Chibas Traditional Council malende ya luwaname khabe ya kholuga malende ya luwaname khabe ya kholuga vho dokotela ndaundo ndo pfa uri musanda vhozwo vho no ḓiluvha vho imela roṱhe ndi vhona zwi zwavhuḓi nga maanḓa nahone zwo tou tea dzina ḽa vha musanda vha fano musi na musi ri na thero malugana na ḽizhakanḓila ḽa nndwa ya mbofholowo munna wa vhaṋe vho Rasimphi Phiriphiri France Empire tshikotshi tsha maisimani British Empire Chibas ri khou farela hu vhuṱambo fhano fhethu hune ha pfhi Prince Rasimphi a vha zwi ḓivha uri Mailausumbwa mulala vho Prince Rasimphi Tshivhase vho vha murwa wa vhenevha vhane ṋamusi ri khou hulisa vhone fhano. We are dedicating this memorial lecture to one of the greatest royals ever to have come from the African continent, one of the most legendary leaders we've ever had. Ngauraroha, in the interest of time, I'll just indicate that by way of introduction, Mailausumbwa Rasimphi makulu wa vhane ra vha navho fano ṋamusi vho ri kandaho. He was the fifth in a long line of succession fano ha Chibas. I'm saying long line of succession because the founding father of Chibas, Thovhele Chibas, was the first one, was on the throne for just over 50 years. So Rasimphi was the fifth one. The sixth was Prince Thikhathali Stadium. The seventh one is the current one we have amongst us, who in July this very year, 2023, has completed 53 good years on the throne. How do you like that?
Now, I will speak a few things about the early years of Mailausumbwa Rasimphi. Rasimphi zwavudivudi vobebwa Thononda. Ndikubona akakazi media vangu vachiri vobebwa Lwaname hai. Lwaname votovumela na khotsi yavo Mailausumbwa Mulalalala Voramaremisa Thovhele Chibas musi vachihumela ngei nga ṅwaha wa 2002 avongobegwa Lwaname votowaluwa hone vava na miṅwaha mivili fhedzi khotsi yavo vachihumela Lwaname. Fhedzi zwa ndeme ndi zwa uri hava Rasimphi vova va nnḓu ya vunyaphophi mainganye Tshikovi va vuhosini hangei Chipako. Hei nnḓu ya vunyaphophi mainganye yova ya muvhuye nga dzavho mafela. Zwine nda kwamba zwone nṋe ndi tshi kwamba Luvenda lwa Buphani ndi khou ṱoḓa uri vho mafela vha tshi maliwa nga hava vha hafa khalavha ro ri na muḓi unopfi wa Makanga nga tsini na hafha unodzula vhafunzi vho Farisani dzo malaho havo tanje ḽa Voramaremisa dzo sogiwa dzo khadiwa dza Thononda dza swika dze dzuli Thononda dza fhirela Chipako u dzhia hava vunyaphophi mainganye Tshikovi. Zwa amba ha uri Rasimphi vho vha vha nnḓu ya vunyaphophi mainganye. Ndi khou ombedzela heḽo ngari hu na vhane musalauno vha tsha ḓivha uri nnḓu ndi mini. Ri tshi ri ni bva kha ifhio nnḓu pfhi nṋe ndi bva kha nnḓu ya Ramaremisa na ḽiṅwe nṋe ndi bva kha nnḓu ya Rasimphi. Nnḓu hu ambiwa mukegulu o bebaho mazhinda na mavoḓa a hu ambiwi khotsi ya muthu. Zwino nnḓu hafha ndi ya vunyaphophi mainganye vha bvaho ngei musanda wa Chipako vho begwa hanefha Thononda. Zwino zwiṱukuṱuku nga u shambila havo his work life. Here I'll also use a bit of English because when he was in Joburg he happened to have joined the railways company. Nga tshifhinga hetshiḽa tsha Rasimphi hupfi uri muthu a wane malamba ono vhonala nyana. In order to make a bit of a living, you either had to be with the railways company or with the mines or in the mining sector. So Rasimphi Bachio Shambila chose to be part of the railways company. That was in the early 1920s. Just imagine how long ago that was. So Rasimphi immediately joined the then African National Native Congress. That is the organization the old man Mailausumbwa joined. Now, by the 31st of July 1921, the then Communist Party of South Africa, CPSA, was formed. It was formed at a time we also had CPSU, which was the Communist Party of the Soviet Union then. In fact, historically speaking, Rasimphi were invited by some of the senior members and leaders of the CPSA because during those days, you couldn't voluntarily say you want to join the party. The party, especially that time, was not a mass movement. You don't raise your hand to say, I want to join you. So he was recruited. One of the elders of the CPSA then was an old man called Alpheus Mariva. Alpheus Mariva, ndi muthu bebaba mulanda ka Rasimphi vava chibva luvada ra vakona eitava yori sedza he ya Tshime, the sleeping volcanic mountain, this very one vava chibva from the northern end of the mountain on the left hand side of the river Njere. Ndiyo ne vava chibva hone votova madele mapfani na Thovhele wavo veka Lihoro. Nga 1950 musi Lihoro la communist lo iledzwa
ndi hone hahe havo thoma the South African Communist Party, the SACP that we know today. That was done in order to evade the burning order. Now, by 1930, Rasimphi had been inaugurated, had been installed as the Mailausumbwa Rasimphi Uyahelaya Thovhele. Now, what is interesting about his ascending the throne was that there were those few people who didn't quite understand why he had to ascend the throne, despite the fact that we knew his mother, that is the mother of Rasimphi, was Mubuye Wabumakazi Womafera. That's how he ascended the throne of Chibas. Now, as I round off my input, I would like to say he did not die naturally. But when he was talking for him, Oba Hungala Furaru, language wa Fui, Ngangwa wa Gedi Datae, Fu Panu Mbiri. Whenever ne Mailausumbwa Bobuzabo Kotiashu, Uri, Unamuto Oda Ochifindi Ngango, Doba Tatuba, Oba Tava Njikiseni, Yeba Shera Pepo Kuru, ina batu ipfa checheba pegwa. But jambo runazo itwao, Ngangoho, Hambo Diva, Dimaere, Nduha Hamativa. Pedziha, Bamuta, Bos Divo, Dilijaka, Nianimura, Moporowo, Baba Chingatu, Chingachuana Chingwe, Dingazoha, Bokon Rugisera of Jenny Samurwa, Rasimphi, Bane Murwa Habo, Dibonebo, Prince Thikhathali Chibas. Dikopeti Sarangauri. Aba Rasimphi Mailausumbwa. Bono tonipiwa zinji na pana Afrika Chipembe, wobona mungene, weba utuba, wewa tanganezi wanga muduru wabo, di Mailausumbwa walote, bane worik andafano na musi, ndobana zabutogwa, zeza ite mungene bo tanganezi. Na rinefano mutanire na mungene, unera nebaro na mboporowo, unewa bana zinla Rasimphi, bangwe babu utubao, eringamba zikomanda zinonga bo Peter Dambuza, kana bo Marada, batubonanga bo munna wabane, wo Rashakale Mpane Rachitanga, na bangwe bokono tuba, hoyo mungene. Nendiko pedzisela chote zinonga uri, rinesa muta, ritikeza chote, usinana zwimwe, Mailausumbwa bane rabanabo namusi, kazi cheo zote za zikoro na zikorwane zabo, ubeleza shango la shupanda. Rodobargo u yakachipita chiteveraho va chikona vada va chikoperekedza malende rabariko u takusa khosi vo muyerekanyi.
Vhathu vha hashu vhane ra vha funa. Namusi ri hafha uri ni ri ambe nga ḽizhaka nḓila Vho Mailausumbwa, Phiriphiri, Mphaya, Tshivhase. I have the privilege of sharing with you the remarkable story of Mailausumbwa Rasimphi Frans Tshivhase, a courageous leader who dedicated his life to fighting for the freedom and land for his people. As a member of the South African Communist Party, Mailausumbwa Rasimphi stood firmly against the oppressive apartheid government, defying their unjust policies and advocating for justice and equality. Born with a noble lineage, Thovhele Rasimphi Tshivhase was acutely aware of the injustices that permeated his society. His deep-rooted commitment to his people's freedom and land became the driving force behind his activism. With unwavering resilience, he fearlessly challenged the apartheid regime, refusing to accept the status quo. Thovhele Rasimphi Phiriphiri. Determination to make a difference did not come without consequences. In an attempt to silence his powerful voice, he was banned for life by the apartheid government, a move intended to suppress his influence and undermine his efforts. However, the ban only further illuminate his unwavering commitment to the cause. As a member of the South African Communist Party, Mailausumbwa Rasimphi believed in the transformative power of collective action and unity. He recognized that true liberation could only be achieved through solidarity and a shared commitment to dismantling the oppressive structures that plagued his society. Despite the challenges and risks he faced, he remained a staunch advocate for justice and tirelessly rallying his people and urging them to join him in the fight for freedom. Mailausumbwa Rasimphi Frans Tshivhase's legacy serves as a poignant reminder of the resilience and determination displayed by those who fought against apartheid. His bravery in the face of adversity continues to inspire and propel us forward in our own struggles for economic empowerment and service delivery. Today, as we commemorate and honor this remarkable leader, let us remember his remarkable spirit and unwavering dedication to his people. Let us carry forward his legacy by actively working towards a society that affirms the rights and dignity of all its citizens, regardless of their background or circumstances. In conclusion, let us pay tribute to the extraordinary life and the extraordinary legacy
of Mailausumbwa Rasimphi Frans Tshivhase. May his courage and sacrifice continue to inspire us, propel us towards a great future for us all. Tshipiḓa tshine tsha khou tevhela ndo vha ndo vhidza khosi vho Thabo Siatlholo vhane vha vha mudzulaphanḓa wa vharangaphanḓa vha nnḓu ya mahosi na khoisam. I'm happy because it's us today who are telling our own story about Khosi Phiriphiri, Frans Tshivhase. We want to congratulate the royal family for doing this. You must continue doing this, continue to tell our own stories. Our people must not hear of our history from people who are not like us, people who are not from our own villages. I would like to encourage the old man that was here to transfer that important knowledge to the up and coming younger generation. So that 30 years from here or 40 years or 50 years, when none of us are here, the story can be told correctly. Nobody must tell our story but ourselves. Thank you very much, Program Director. Ri khou livhuwa vhukuma ḽa ndeme ḽine vha khou ḽi sumbedzisa ndi ḽa uri riṋe vhaṋe kha ri ḓitele ḓivhazwakale nga u amba na u ṅwala mafhungo na maitele na zwoṱhe zwine ra khou tshila ḓuvha na ḓuvha ri ite uri murafho u ḓaho u kone u zwi wana. Comrade Tony u bva kha ANC Youth League. To you, my father, Thovhele Tshivhase, re a leboga ka modiro o mo botse o dirileng mo. Re a leboga ge le kgona gore gopotša to remind us about where we are coming from. And obviously, if we know where we are coming from, we will know where we are going. So, to the Royal Council, as the ANC Youth League, we want to wish you well on this occasion of Tshivhase Day. We also want to wish the kingdom strength to continue leading our people with great dedication and wisdom. Rikoya panda richiko sedza chipinga richiko do humbela uri the ambassadors both from Palestine and Cuba will be coming to the fore. The ambassador from Palestine and Cuba, please, you can come to the fore. We want you to come and convey the message as we celebrate the life of Mailausumbwa Rasimphi Phiriphiri Tshivhase, who was a member of the Communist Party and also a freedom fighter and also a royal leader. Over to you. Extend our gratitude for the kind invitation and your solid solidarity with the oppressed people, especially Palestinian people. We wish your majesty happiness and prosperity for your people, happiness and goodness and all the prosperity. We attend this meeting today to extend our solidarity and support to all the people of Limpopo and to all the South African people. We took a long trip from Pretoria, aware of the importance to keep our traditions and heritage as a way to keep the culture of our ancestors alive. We decided to participate in this event, taking into account the importance of the Tshivhase Day for the community, and also as a way to honor Chief Frans Tshivhase, a former head of Tshivhase clan and also a great communist and revolutionary leader. During his lifetime, he opposed to all forms of exploitation and land dispossession, which allowed the local residents to keep the land for more than 15 years. He represents, indeed, the fighting spirit of the South African people. We Cubans
have African blood running through our veins, and the Cuban and African cultures have a lot in common as a proof of our African heritage. It was a great honor for our people to humbly contribute to the freedom of the Southern Africa, not for wealth, money, or diamonds, but as a way to pay our debt with the African continent. After the defeat of apartheid, the Cuban government decided to work with the democratic government for the benefit and development of the Cuban people and also of the South African people. It represents an important part of the humanist labor of the Cuban Revolution and its historical leader, Fidel Castro. On behalf of the Cuban Embassy and my own, I would like to extend our deepest congratulations and appreciation to all the members of the Chibas clan on the occasion of their day. Allow me also to recommend to keep working for the community development, and this is the best path to honor the figure and legacy of Chief Frans and to pay tribute to all who fought for the freedom and independence of this beautiful land. Thank you all, and Amandla! Vanda Zwanda Richiko Tanganeza Batsonga Machangani Royal Unity, our mother who is the chairperson Hosi Dr. Mwamitwa coming to the podium. Much has been said about Phiriphiri Chibas, but I want to say we cannot have the future without the past. Or can we have our... Take you back to where the Chibases come from. Ngundu. 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 Thus spoke the voice of Ngoma Lungundu, the sacred drum. The lions who were the king's dogs roared. The musical instruments, the impala horns, flutes and whistles that you saw them doing here, clouds of smoke were coming from the mountain, blackening the sky in a fearsome manner. That was the Tshivhase Dynasty. In complete silence, the King Phiriphiri Frans Tshivhase, his forefathers, spoke from his royal sanctum. What he said was not understood by an ordinary person. It was like a sound of a roaring thunder. That was the resistance of Phiriphiri to protect the land of his forefathers from the greed of the whites who wanted to usurp his land, the land of his community, the land of the children of the Venda people. He contributed for the free, past, just and democratic South Africa like we've had today. We have a person to celebrate, lest we forget where we come from. Our youth must know where we come from. The struggle fought by His Royal Highness Frans Tshivhase must be remembered all the time. They went to Tshivhase's home at Phiriphiri, where the waters of the Mundunduti came trembling down over the rocks. This defeat had to be wiped out again. So after a time, Tshivhase collected his warriors and went out against those liking to usurp his land at Chirululu. This was during
1836. First came the 9 wagons of those calling themselves the Van Rensburgs, after their leaders, to come and see how the land of Venda land looks like. Then these white people wanting to steal the land of the black people, but they met with strong resistance. Imagine the surprise and alarm of Lutrichat coming some weeks after, came across the returning tracks of Van Rensburg going towards the east, the very opposite direction they had planned together. Ngundu, they spoke of voices of Gomalungundu, the sacred drums. I thank you. Kumbera Thovhele Budavana vachikosendera ngangeno phanda ari vatanganedze nga zwanḓa vachikosvika vachikodoimelela masingo ari ri mifululu Thovhele vakosvika ngangeno dendeni ndikuombera zwanḓa vavatakuse no vatanganedza nga zwanḓa Thovhele vachikodoimelela pamasingo. Namusi ndi ḓuvha ro ḓo pembelela vhutshilo ha ḽizhaka nḓila Vho Rasimphi Tshivhase Mphaya. Vho Mphaya ndi muṅwe muthu we a lwela u vha hone ha mavu a Afrika Tshipembe. Vho vha muṅwe wa mashaka nḓila a lwa vha beniwa ha vhuya swika he vha sia legacy ya uri hu vhe na madzangano ane a ḓo vha o fara heyo thonga a tshi isa phanḓa o no fana na ANC ye vho hwala heyo thonga vha lwa ngayo kana pfuma iḽo vha lwa ngayo u swika namusi ri tshi wana mbofholowa nga 1994. Zwino hezwo zwithu vho zwi ita hu na pfano, hu na unity ine namusi ri tshi sedza rine sa masingo Vho Thovhele Tshivhase ri fanela u dzhiela nṱha hovhu vhuvhithihi kana unity ri khou vhona yo fhungudzea fhano Venda. Ndi na fhulufhelo kha vhone Vho Thovhele Vho Tshivhase uri kha zwine zwa khou bvela fhano Venda ndi nne na vhone na maṅwe mahosi a masingo ane ra fanela u dzula fhasi ra solve haya mafhungo a vhuhosi a problem dza Venda. A si muvhuso kana madzangano ane a fanela u solve problem. Ndi rine kha ri vhone uri ri a tshi ḓivha tshiimo tshashu uri ndi tshiimo tshifhio. Muhali hu na fhungo ḽe muhali Vho Mphaya vha ḽi amba vha ri vha fana na tshiṋoni tsho kavhaho kha davhi ḽa muri ḽine muya na maḓumbu zwi tshi ḓa zwa vhudzula tshi siwe. Zwino sa masingo sa singo ḽihulwane kha vha fane na tshiṋoni tshenetsho tshe Vho Mphaya vha vha siela tsho vho amba tshone. In the face of the colonial land expropriation, Vho Tshivhase stood unwaveringly to prevent the impoverishment of the people by the colonial settlers. He recognized the need of a political action in response to the challenges that were facing the rural constituencies. He forged ahead alliances with the SACP, as Vho Dokotela have already highlighted that at that time was the CPSA, and this is the party of the working class and the peasants united. Until today, we depict ourselves through the hammer and the sickle as the principal symbols of our party in our logo. Through these astute political strategies, Vho Tshivhase himself as a revolutionary was successful in thwarting the colonial regime's agenda
for over 15 years. And indeed, today as the SACP, we remain proud and will continue to tie with our traditional councils and leaders as we continue to go back to basic and make sure that even our communities, especially in rural places, they are well taken care of and we revitalize the village economy. Unlike many parts in the world where they were and still there are some monarchs in the history of oppression, those who have chosen not to be by the side of their people. Chibas stood side by side with these people. He never betrayed any struggle of the people. Through these historical ties that he forged with the Communist Party in the struggle against colonial oppression and the land dispossession, he recognized the importance of socialist principles. As we have said, that whatever that he did was for the people and continuing to interact with the people, not for himself. Around 1946, the colonial regime, viewing him as a barrier to the land expropriation agenda, they stripped him his powers and removed him from the throne. But yet he continued to organize people's resistance because he was by the side of the people. Even when he was banished to the remote areas, being relocated as far as Mpumalanga and Emelo, but he continued to wage the struggles. His tenacity in the face of adversity persisted, and he ultimately succumbed in 1952. But his legacy endures forever, with his people fondly remembering him as the king for his unwavering opposite to colonialism. That is why today we are all gathered here in the midst of this heat, but this cannot even represent what Tshivhase stood for and what he was. Indeed, Comrade DP, it was not a surprise to us as the party when in 2004, President Thabo Mbeki bestowed upon him the Order of Luthuli in bronze. This was the recognition for his contribution to the struggle for a free, just, democratic South Africa. Until today, we remain inspired and proud as the party. Everybody buenga zwanda bo tinyikuntini bo imela South African Communist Party. Hala la Phiriphiri Chibase, hala la Deputy President, hala la do umbela ndari vane vato va ko shuma na nne na chikona cha vutabatsindi kha vave va ko sendela ri khou itela uri ri ḓe ri zwi tonde zwavhuḓi, ri ḓe ri zwi tshimbidze zwavhuḓi. Take over.
ro swika kha tshifhinga tsha u takusa thavha ya lwaname singo la masingo. Education, Phiriphiri contribute and supported educational institution. kha sia ḽa zwa pfunzo vho Phiriphiri vho shela mulenzhe vha tikedza na zwiimiswa zwo yaho nga u fhambana zwa pfunzo. Recognizing that knowledge is the key to empowering our youth. Vha tshi khou dzhiela nṱha mafhungo a uri nḓivho ndi tshone tshifuli kana yone khiyi ya u maanḓafhadza vhaswa vhashu. Environment. Kha sia ḽa zwa mupo He understood the importance of preserving our natural surroundings for future generations. vho pfesesa ndeme ya u vhulunga mupo hu itela mirafho i ḓaho. Ensuring that we enjoy the blessing of our environment. Hu itela uri ri ḓe ri ḓiphine ri ḓifhelwe nga phaṱhutshedzo dza mupo washu wavhuḓi. Cultural activities. Kha sia ḽa maitele a zwa sialala Phiriphiri celebrate and protected our cultural heritage. vho Phiriphiri vho pembelela vha tsireledza na sialala ḽashu ḽine ra vha nalo. Fostering a sense of pride and identity among our own people. Vha tshi ṱuṱuwedza u ḓihudza na u ṱanganedza vhuvha ha vhathu. Health. Kha sia ḽa mutakalo He prioritized healthcare facilities, vho dzhiela nṱha nga maanḓa zwiimiswa zwa mutakalo. ensuring that our community had access to vital medical services. Vha vhona vhalusa zwi zwa ndeme uri vhadzulapo vha kone u vha na u swikelela tshumelo dza zwa mutakalo u ya nga u fhambana. Agriculture. Kha zwa vhulimi Recognizing the importance of sustenance, he promoted agricultural practices, vho dzhiela nṱha ndeme ya u bveledzisa u ya phanḓa na u ṱuṱuwedza maitele a u vhulunga na u bveledzisa zwa vhulimi. securing the well-being of our community. U itela u vhulunga na u tsireledza vhuvha ha lushaka. Our four barriers have laid the foundation under their unique circumstances. Vharangaphanḓa vhashu vho vhea mutheo nga maitele avho o khetheaho. And now it is our solemn responsibility to carry their torch forward. Zwino zwo sala kha riṋe roṱhe ndi vhuḓifhinduleli hashu roṱhe u bveledzisa zwenezwo u ya phanḓa. As Ruth Bader Ginsburg once asked, Sa zwe vho Ruth Bader Ginsburg vha vhuya vha vhudzisa, who will take responsibility for raising the next generation? ndi nnyi ane a ḓo dzhia vhuḓifhinduleli ha u alusa murafho u ḓaho? I pose this same question to each one of you today. Namusi ndi vhudzisa mbudziso yeneyo kha vhoṱhe noṱhe ni re fhano namusi. What are you doing to prepare the next generation? Vhone vha khou itani u lugisela murafho u ḓaho? From the deputy president to the ward committees members, from the chairperson of National House of traditional leaders to each of our subjects, it is time to take action and beginning preparing the next generation in our respective spheres of influence. U tou bva kha tshanḓa tsha presidente, miraḓo ya dzikomiti kha dziwadi u ya nga u fhambana, u ya kha vhadzulaphanḓa vha nnḓu ya lushaka ya mahosi, vharangaphanḓa na vhoṱhe vhalanda vhashu. Zwa zwino ndi tshifhinga tsha u dzhia ḽiga, u thoma u ḓidzudzanyela u itela mirafho i ḓaho kha maimo ashu u ya nga u fhambana henefho hune ra vha hone. T.D. Jakes wisely stated, Vhafunzi vho T.D. Jakes vho vhuya vha amba vha ri, there is nothing I'm more passionate about than empowering the next generation. vha ri a huna na tshithihi tshine nda tshi swela mbilu u fhirisa u bveledzisa na u maanḓafhadza lushaka murafho u ḓaho. Let his passion inspire us to empower our youth. U swela hashu mbilu kha hu vhe hone hune ha ṱuṱuwedza vhaswa vhashu. Michael Jordan proudly declared, Vho Michael Jordan vho amba vha ri, I want to be the bridge to the next generation. ndi tama u tou vha mutheo muratho u ya kha mirafho i ḓaho. Today, let us be
those bridges connecting the wisdom of the past with the aspiration of the future. Zwino namusi karibe heyo mitheo mirato ya u ṱumanya vhuṱali ha tshifhingani tsho fhelaho ya vho fhiraho u ya kha zwine ra shela zwone u swikela tshifhingani tshiḓaho. Joel 1 verse 3 bugu ya Joel 1 ndima ya vhuraru reminds us to pass down our stories and heritage to our children. kumbudza uri kha ri gude u fhirisela zwine ra zwi ḓivha u bva ṋamusi na sialala ḽashu na vhufa hashu u ya kha vhana vha ḓaho, so they in turn can pass them on to the next generation. u itela uri zwi kone u fhiriselwa na kha murafho u ḓaho. Phiriphiri Chibas legacy is a part of that history. mishumo mivhuya ye ya bveledzwa nga vho Phiriphiri Tshivhase ndi tshipiḓa tsha ḓivhazwakale yeneyo. And it is our responsibility to ensure that it continues to be told and lived. Ndi vhuḓifhinduleli hashu roṱhe u vhona uri heyo ḓivhazwakale i ya bvela phanḓa na u ṱalutshedziwa na u ambiwa nga hayo na u tshiliwa. In conclusion, musi ndi tshi khunyeledza, let us honor the legacy of Phiriphiri Tshivhase, not only in words but also through our actions. kha ri ye phanḓa na u hulisa mishumo mivhuya ye ya bveledzwa nga vho Phiriphiri Tshivhase hu si nga maipfi fhedzi na nga nyito dzashu. Let us invest in education, economic development, preserve our environment, celebrate our culture, participate in politics of the country, and work together for a better future for the next generation. Kha ri vheye na u bindudza kha zwikwamaho pfunzo, mveledziso ya ikonomi na u vhulunga mupo na u pembelela mvelele yashu khathihi na u dzhenelela na u shela mulenzhe kha mafhungo a kwamaho polotiki ya shango ḽashu. In doing so, we truly honor the legacy of the giant upon whose shoulders we stand today. Nga u ralo ri ḓo vha ri tshi khou isa phanḓa na u hulisa mishumo mivhuya ye ya bveledzwa nga ḽizhaka nḓila murangaphanḓa vhe vha vhonala vhane ṋamusi ri khou amba ro ima ro ḓitika nga mishumo yavho mivhuya. I thank you very much. Ndi a livhuwa. Mifululu. We are here today, gathered here at Chikombani to come and celebrate the life and times of a great leader, a visionary, a champion of the people, King Rasimphi Phiriphiri Frans Tshivhase. This place holds a significant space in the hearts of the people of Chibas and Venda people because of the Thononda's settlement here many years ago. Today we honor Mailausumbwa Rasimphi. We do so knowing that the land is indeed special like he was. His leadership, wisdom, and unwavering commitment for these people have left the indelible mark on our province and our nation. Mailausumbwa Rasimphi was a beacon of hope during the struggle for our freedom as democracy. He was resolute on his opposition to the expropriation of land of his subjects and persuasive in his defense for the rights of the people. His courage and determination has inspired generations, and his legacy continue to guide us as we do so today. In recognition of his work, I will want to follow the words as given here by Thovhele Tshivhase. My remarks will end here, but I must say what Thovhele said, that the people of Venda require your leadership more than ever before. I think if Phiriphiri was still alive, he only hope on you that you should be able to stand up and unite the Venda so that the kingdom of Venda can be restored and be preserved
as we aspire to do so. I'm happy what Thovhele indicated it clearly that not even President Ramaphosa, nor the Deputy President Paul Mashatile or a Premier or MEC or any judge or any court of law can be able to resolve the issues that requires you, senior leaders, to resolve them. And we, as we do that, we continue to celebrate in his life. We should know that we require his intervention, his wisdom. As you said in your speech for Thovhele, that you are standing in his giant shoulders to lead this nation. It will be exactly what you said, that words will not necessarily be assisting us. It will only be your actions that will restore the pride and the intentions of our Venda nation. Chivase midia vathu yawe ichi isala yochena mankile diwaha Phiriphiri muri mutifela nama deva luaname lwabothugwana mbombera maulu silwana tindi ndiaria mila Kakamel. Program Director, it is truly an extraordinary and humbling experience to have this immense honor and privilege that my wife and I find ourselves in the presence of your majestic and awe-inspiring presence. The feeling of being able to sit under the magnificent shadow cast by your regal and illustrious figure is nothing short of a remarkable and unforgettable moment. As someone who holds the utmost respect and admiration for esteemed traditional leaders, I approach your majesty with the utmost humility and reverence, fully cognizant of the honor bestowed upon me to address this gathering with His Majesty, which His Majesty lends me His esteemed ear. Today we commemorate and reflect on the life of His Majesty Mailausumbwa Rasimphi Phiriphiri, Frans Tshivhase. A life-changing event with multiple significance. I'm aware of His Majesty's historical background, but today I was astounded by the sheer number of speakers who have explained the significant contributions
made by this illustrious figure in laying the foundation for the democracy we enjoy today. Babangata bakana nor democracy ena itletse fela kante gona le batho ba ile ba lwanela tukulugo ye pele rona re ba teng tukulugong. His Majesty believed that the apartheid government was immoral and rejected it until he met his untimely death. Moreover, he held the belief that people of all races, black and white, were on an equal footing and that they should be respected on an equal basis. Khosi Phiriphiri Chibas na batla hore batho kaofela ba lekane, e ka ba makgowa, e ka ba batho baso, a re kaofela rona ra tshwana, tshwantse kaofela re shebiwe ka tsela e lekaneng. His heroic deeds of resistance against the betterment schemes which followed the passage of the 1936 Native Trust and Land Act remain a shining star in our people's anti-colonial and apartheid struggle. The elders amongst us will recall that in the 1950s and 60s, resistance to betterment was combined with popular struggles against the Bantu Authorities Act. We learn from one another and we learn from other heroes of the struggle against apartheid. The recently departed Bopandelani Jonathan Mudziwa Makado, that the betterment schemes, and I quote him, never worked in Chibas district because people refused to reduce the number of their stock or livestock and continue to plow their fields as before. Close quotes. This was due to the principal leadership of His Majesty Rasimphi Tshivhase. As we all know, no oppressive power rewards those who oppose its ways. And so, it was in November 1946, His Majesty Rasimphi Tshivhase was stripped of all his powers, officially removed from the crown, and ultimately banished to Mailausumbwa in the northwest and Emelo in Mpumalanga. The enduring impact of his recollections of fortitude and opposition to oppressive laws remains palpable, especially within the contemporary context of South Africa, a nation he has not personally experienced since he left us. Program directors, as part of his remembrance, we must spread the word about his many achievements and his undying devotion to his people. It would even be proper if we could have his statue in some of our towns as a way of honoring his legacy. He was generous. He would offer his livestock to the sick who were hospitalized in Chilidzini, Bufuri, Siloam, and even Elim Hospital, which was actually outside his territory. Another tale about him that always intrigues me is the one in which he would buy minwenda, which is a type of traditional clothing for elderly women who happen to be in a shop without anticipating receiving anything in return.
It is important that we reciprocate this kind actions to one another, especially now that we are faced with so many challenges in our country. Our country needs individuals like Mailausumbwa Rasimphi, who exemplifies selflessness and willingness to provide assistance to those in need without seeking fame. It is true that when an individual decides to help others, regardless of their size or their contribution, they actively are contributing to the betterment of another person's life and eventually to the community at large. But to Bahashu, this occasion is also a zone in which we weed out the overgrown of forgetting in our individual and collective national memory. It is an occasion to remember our history, which is critical for people because history is a navigational beacon for any nation. According to Edmund Burke, a philosopher, it can be observed that history served as a substantial source of enlightenment as it provides valuable lessons through examining mistakes and weaknesses of humanity, enabling the acquisition of knowledge for the future. Therefore, as a nation, we must comprehend our ancestors' journey, learn from their mistakes, but gain inspiration from their strength. Ke ka mo re thabile haholo hore re tlo keteka mokete ona wa Kgosi Tshivhase. Itsake ngopfu gore ba la na nwina nkwenu lona kaofela rothe re keteke mokete ona, celebrate the life of this great man. In honoring the navigational role of history, we are enjoined to ask ourselves, His Majesty Rasimphi Tshivhase, the esteemed member of the Order of Luthuli, which was granted to him by President Thabo Mbeki, would have responded in today's challenges. Atibutisa na ina namuntlha ku loko yena a ri kona la a ta swi endlisa ku yini leswi hi swi vonaku leswi vanhu va swi lavaka, na tla etsa eng yena hanke va le gare ga rona. What would his posture be towards land reform, the overall socio-economic transformation of our country, and relations with one another, but also with neighboring states? We know that as a descendant of Makado, who continued on the patriotic commitments of his ancestor, I'm certain that he would have said that the land must be equitably shared amongst those who work it. Hanke ba le teng mo na tla re lefatshe ha le aroganye go batho kaofela. The land must be equitably shared amongst those who work it. As a member of the South African Communist Party, he would have said that the economy must be transformed such that no child goes to bed hungry, that no one dies because they cannot afford doctors' fees, and that all children must go to school and teachers must rise to the occasion. He would have encouraged the peaceful coexistence between South Africa and his neighboring states.
in the continent, but also he would have encouraged peace in the rest of the world. He was totally opposed to tribalism and would work at all times to encourage that tribalism must be killed and buried forever. This is because he understood the need for an importance of national unity in the pursuit of realization of national tasks. Una batla hore batho ba kopane, ala ba gore bano ba hlangana, re be mmogo kaofela. Our Royal Highness, our King, this task falls on you today to ensure the unity of our people in this region, but also working for the unity of all our people in Limpopo and beyond. In his honor, we must never allow our differences to divide us. As a matter of fact, we must embrace our differences and learn from each other. We must strengthen the unbreakable bond of togetherness that, like glue, holds us together. This incredible force comes from the heart of our shared identity and goes beyond all boundaries and barriers. It helps us create a space where everyone feels welcome and equal. We must rise above social differences and treat each other as equals, recognizing the natural wealth and value that each person brings to our vibrant economies. Program directors, not only does this deep sense of unity give us strength and resilience, but it also shapes how we interact with each other, how we make decisions, and how we set goals, and eventually leading us to a better and more peaceful society. Because of his appreciation of united action, His Majesty Rasimphi Tshivhase would also not accept that the people in their majority should be terrorized by criminals, even if these work in cahoots with a few rotten apples within the police service. He would tell the people, organize yourselves against criminals, without, of course, taking the law into your own hands. Organize yourselves as communities. He would certainly urge us to root out gender-based violence, which disproportionately affects particularly women and children. Addressing gender-based violence is a complex issue requiring multifaceted responses and commitments from all stakeholders, from all of us, including the government, civil society, but more importantly, citizens, and of course, working with our traditional leaders all over the country. As traditional communities, we would never allow gender-based violence to be perpetuated in their name, and of course, in our culture and tradition. We must protect and defend our children, young people, women, and all vulnerable groups who are discriminated daily in our society. We must fight violence, drug abuse. We must deal with the problem of high suicide rates in our communities, alcoholism, and other syndromes associated with these ills in our communities. We must unite to address the issues that threaten our society
We must collaborate to combat unemployment, HIV and AIDS, TB epidemics, inequality, and lack of access to land and farming. Because we know that Phiriphiri would have wanted our people to have land and farm. Let us pursue his legacy. In addition, we must address the exclusion of rural communities from the rest of the world. We know that as the urban areas are progressing, having new technologies, our rural areas are left behind. So to achieve this objective, it is necessary to make planned and direct investments in the infrastructure networks of rural areas so that people have access to essentials like clean water and sanitation, electricity, roads that connect them to places of employment, educational institution, and healthcare facilities. In this regard, program directors, I would like to commend our leaders in this community. Let me commend particularly the projects that are happening here. The Solar Streetlights Technology Project, which was initiated in Tshivhase, one of the villages here in Chibas, in collaboration with Intel Power Trading, Beka Shredder, Moelekanye Technical Services, a non-profit organization, the University of Venda, and the Thulamela local municipalities. We commend you for these initiatives. This initiative was put forward as an intervention to develop rural villages by introducing new digital technologies that will be used to prevent crime, particularly against women and children. It is also the first of its kind to use solar energy to light up the rural communities in the Venda district. In this regard, we appreciate the leadership of His Majesty Mailausumbwa MPK Tshivhase and Kosi Moelekanyi Tshivhase. It is also encouraging to know that women also participate in the planning and execution of this initiative. As national government working with the province and local government, we want to see the same development in other areas in our country. Re batla ho bona di-project tsa ho tshwana le tse di ba teng ditulong tse ding in our country. So ba kona na ka ti-province tingwane ba Gauteng, ba KZN, Free State, and so on. We would like to see the construction of new smart cities in remote areas with the goal of developing new economic hubs comprised of retail, mixed topology residences, lifestyle estates, high-quality office, business parks, and other logistics. When I was meeting with the King, His Royal Highness, this morning at home, I said to him, I noticed that this is a land that looks like it has a lot of opportunities. You can see there's a lot of water, vegetation. And he said, indeed, we need to develop this area. And he gave me a number of good ideas that we are going to look at to develop this particular region. Program Director, our aim is to build cities where people live and socialize in the same areas where they work without having to travel long distances. Le tla hopola hore maburu ha ga di makeishene le ditulo tse batho ba dulang ko teng
ne ba ba agela kgole le mo ba sebetsang teng. So many of our people have to travel long distances to go to their places of work. We are changing that now. Building cities where people will live, work, socialize, and so on, so that they don't have to travel long distances, spending a lot of money on transports to go to work. We have in fact already witnessed these kind of developments in places like KwaZulu-Natal. They've already started in Gauteng. They have already started. They are building these new cities. Program Director, we are also concerned about unequal service delivery. Batho ba rona in different places ba laka service delivery. So the President has asked me to use the district development model to address this problem. Re sebetsa le makgoshi kapo dikgosi, re sebetsa le batho ba dikereke le baruti, with all levels of government in the district development model to ensure that we can fast track delivery of services in our communities. That's what we do with the district development model. So we're going to continue to increase the rollout of services in many of our communities. We have been to KZN, to Free State, we have been to the Eastern Cape, we have been to Gauteng, we have been to the Northwest. We're going to come back to Limpopo in November next month, where I'm going to spend time meeting with traditional leaders, but also working with the provincial government and local government on how we can fast track service delivery. Program Director, since the democratic transition in 1994, we have made substantial progress towards our promise of a better life for all our people. Rebonica census report hore batho ba rona ba se ba fumanang motlakase se ba fitla ho 94.7% by 2022 from 58% in 1996. But we know that even if motlakase o fitlela batho ba 94.7%, we still have to deal with the problem of load shedding, so that babe le ona motlakase in their homes. A number of people older than 20 with no education has also significantly come down. A large proportion of our children are now in early childhood development centers. So bana ba rona ba khono ya dikolong at an early age, what we call childhood development centers, so that they get education from an early age. We still have work to do to ensure that all eligible children attend early childhood development centers. Bakona bana labanga sifikelela kuruba fika ka ti childhood development centers. Ilaba na bona bafika. So we are working hard to ensure that all the young children must have access to these facilities. Program Director, the presentation shows that people's housing circumstances have also improved. Almost 90% of South Africans now are staying in formal housing. But we cannot sit back and relax because of these good statistics. Because for us to be happy, to relax, we must reach 100% of these services. We also know that people have access to clean drinking water. As I said, the report confirms that
In fact, if you look at the census report, but who are getting piped water, that number is increased from the previous years, and more of our people are now receiving piped water. In conclusion, Haki Felelecha, Program Director, whilst we acknowledge that the overall delivery and implementation of some of our commitments have fallen short, and we must acknowledge that. We are doing that. In our manifesto review, the President said to us, Ariembatu, let's go to people. Hari chimbeleni riobona batu. Repuledi shanele bona. Repulele nabo. Repabuche, or some of the things we said we will do, we could not do. So that we must be truthful to our people that there are things that we were not able to do in this past 4 years. And that we are going to try hard in the remaining term to do as much as we can. But we want to continue to work with our people to address the problems that made us not to achieve everything that we said we will do. Finally, program directors, I want to then say to everybody here, Rekolebu angamanda, or rebehona afa. Rebehona retokete kalelona mukidona. His Excellency Mailausumbwa, we are happy that we are with you here today to celebrate the life of our King, the life of Rasimphi. But not only him, we celebrate his life and that of his generation, those who secured a place for themselves in history but sacrificed everything so that me and you can be free. The question for the current generation of young people, therefore, is, for what deeds will you enter the pages of history? As you think about this question, which you must constantly do, you should think about the words of Martin Luther King Jr., who said, if a man has not found something worth dying for, he is not fit to live. Always remembering the great heroes who came before us, the great heroes of Phiriphiri, Chibas, Rikoleboha Akensa Inko. Kariruve rote ritse bipururu dende ni zonte ariruve. Karidove. Muchimbuza mushumo. Rine ba muta wa Tshivhase.
Chibas royal family and Chibas traditional leader. Robo Norino, the Queen, the chief deputy president Paul Mashatile present. Present in Badur Ubrangayo. Ori idobana zina ifi mutura gore zvino ndovapa una chifaro ke vado practice chikona vaya ravana yengoma ndimutora gore vadotuwana yaya zvino ndi present yavo Yabaresha Masere Twala Namusi Dichiri Kabombe Mashatile Rikodi Buwaru Bana Twala Budinabo Hapa Noni Kamufaru Kui Nampo Yabo Aringa Ifuli Bade Ifra Hayan Rivre Okay.
vhone vha ri heḽi ḓuvha ḽo vha ḓuvha ḽa maṱhakheni ḓuvha ḽa maṱhakheni na vhone vha tshi tou lavhelesa vha vhona ho vha ho ḓala hoṱhe hafha ho tou ḓala vhukuma vhathu vho kusuwa vho swika heḽi ḓuvha a ri nga ḽi hangwe ri tshi khou pfululedza mishumo ya murangaphanḓa we a ri rangaphanḓa Mailausumbwa Rasimphi ri khou zwi takalela nga maanḓa ende ri khou zwi vhona uri vhathu vhashu na vhane vha bva huṅwe ho fhambananaho vhoṱhe vho swika vha tshi khou itela urini ri takale roṱhe hafha urini ri khou itela urini hu vhe na vhumatshelo vhune ra kona urini ri fhaṱe lushaka lwo imaho ri khou zwi livhuwa nga maanḓa ro vhona vhathu vha vunḓu vho bva nga u kusuwa kha dzi tshaka dzo fhambananaho ri nga amba vhabeli ra amba vhatsonga zwi amba mini arali ro lavhelesa vhuthihi ha vunḓu ḽa Limpopo ṱhaṅwe ri engedze ri ambe na nga shango ḽone ḽine Afrika Tshipembe hezwi zwa ṋamusi zwi khou sumbedza vhukuma uri arali ni ra ima fhethu huthihi ra vha tshithu tshithihi ri a kona u ita zwithu zwihulu vhukuma ṋamusi hafhanoni ndi ngoho vhabeli vhalovhelu vhatsonga vhatshangani vhavenda ro vha ri fhethu huthihi ndi zwone zwithu zwine zwa ṱoḓea zwine zwa kona uri ni zwi fhaṱe lushaka ri tshi khou amba ṋamusi kha zhango ḽoṱhe ḽi ḽa Afrika arali ni ra ṱuwa nga heyi nḓila hafha South Africa hoi shango ḽashu ḽa South Africa ḽi a takuwa hu si na u fhambana ro ima fhethu huthihi ri tou tshimbila zwavhuḓi Deputy President ro vha thetshelesa musi vha tshi amba nga ha mveledziso dzine ra khou dzi vhona kha shango ḽa ha Chibas zwi amba mini hezwi musi ro lavhelesa shango ḽeneḽi ṱhaṅwe na vhundeme ha u ṱanganelana ha vhurangaphanḓa ha mahosi na muvhuso nga nḓila ine ra khou pfha maṅwe mafhungo a tshi khou ambiwa hanefha ṋamusi hezwinoni ndi zwone zwine zwa ri vhea fhethu havhuḓi musi ri tshi khou lavhelesa vhathu vhane ra funa uri ri vha thuse nga government nga riṋe ndi vhenevho vhathu vhathihi zwino arali ni ra ita mutingati ri ita tshithu tsho imaho ndi hezwi zwine vha khou vhona uri ni hafha kha shango ḽa Chibas ri khou kona u takuwa ro rangwa phanḓa nga Mailausumbwa MPK Chibas ri a kona u sumbedzana dzi nḓila uri nḓila ine ra funa u fara yone ine ya nga takusa vhathu ndi ifhio ende zwithu zwa tshimbila ndi ngazwo Deputy President o vha a tshi khou amba nga mavhone hayanoni a dzi sola hangeni Chinapfene ane ra khou a ita a zwiṱaraṱani ri khou ita urini hu vhetshedzani nga urini ri khou ṱoḓa urini ri vhe na smart village ri tshi khou ya phanḓa vhathu vhashu vha si shengele ingoho hezwi zwitentsini zwashu kha zwi fane na tshikhuwani ndi hone hune ra rini roṱhe ri a fana ngori havha vho Rasimphi vho vha vha khou lwela urini ri lingane hu si na uri hu ḓo vha na muṅwe ane a vha phanḓa zwino arali ni havha vha tshikhuwani vha vhone vhane vha vha phanḓa hangenoni zwitentsini zwashu ro salela murahu zwi nga si ite zwino roṱhe ri khou fanela u kokodza ri tshi ya fhethu huthihi Mthombe khou livhuwa vhafowi ndaundu ḓuvha ḽa manakanaka hafhanoni Chikombani hune ra vha hone vha ḽi vhona hani ḽa vha fara nga nḓila ḓe heḽi ḓuvha ḽo vha ḽa maṱhakheni kha vhadzulapo vha Chibas ri khou pfa ro takala nga maanḓa ro dalelwa na nga Deputy President vho ḓo u ri ṱuṱuwedza nga ḓuvha heḽi ḽa u humbula vho Rasimphi so ri khou pfa ri tshi takala nga maanḓa ngori vhurangaphanḓa havho ho ḓisa mbofholowo khulu ngori ri khou pfa na vho Deputy President vha tshi khou gaganya na zwiṅwe zwinzhi zwine zwa nga itiwa u bveledzisa mivhundu yashu phanḓa na vhathu vhashu phanḓa nga maanḓa vhathu vha vharema ngori apartheid yo ri shengedza nga maanḓa and as a traditional leader unga si kholwa uri vho leader vha konḓelela uri vha range phanḓa lushaka nga heyi nḓila ye vha lu ranga ngalo phanḓa ri khou kona u pfha na Deputy President a khou kona na u bvisanyana na zwiṅwe zwino khou itiwa zwine zwa ita uri vhurangaphanḓa ha zwino vhune ha vha vhuswa
vhu khou ri sumbedza uri vhurangaphanḓa ndi kale vhu hone ha dzi traditional leaders. Hu tou vha ri zwa zwino ri khou nyaga uri vhu vhonale ngauri hu vhe na dzi tshanduko kha mivhundu yashu, dzi tshanduko dzine dza nga u ṱhogomela vhafumakadzi na vhugevhenga vhu fhungudzee. Zwi nga itiwa na nga dzi traditional leaders ezwo ngori kha vho Rasimphi vho kona u zwi ita ezwo zwithu. Ndi vhurangaphanḓa vhuhulwane nga maanḓa vhune nṋe ndi khou takalela uri namusi hovhu vhurangaphanḓa ha Tshivhase ha vho Mailausumbwa vho kona u vha humbula uri ḓe ri kuvhangane hafha ri vhe na iḽi bembela. Ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa hezwinoni. Kha ri lavhelese mafhungo khe ane a khou ambiwa nga mu-deputy president shangoni ḽa Tshinapfene hune ho ya dzhena mavhone ri khou pfha mu-deputy president vha tshi khou amba nga heḽinoni fhungo ḽi ita mini kha vhone mfumakadzi vho Rabutolu musi vho vha phangami kha heḽinoni fhungo line ḽo ḓisa tshedza ḽa dovha hafhu ḽa ḓisa tsireledzo kha vhana na vhafumakadzi vhuponi hono, zwa ita mini musi vha tshi pfha mafhungo anea? Nṋe kha nṋe zwo mpha fulufhelo ḽa uri ndi zwa vhukuma muvhuso washu u khou zwi vhona zwori ri khou lingedza nga nḓila dzoṱhe u shandukisa matshilo a mivhunduni yashu, dzi rural villages dza dzine ra khou tshila khadzo. Hei project ya Tshinapfene ya solar street light yo ri sumbedza zwori ndi zwa vhukuma zwori ri nga wana ri na vhushaka vhunzhi kha vhubindudzi mara ri sa koni u vhuisa tshithu, mara nga hei project zwo ri sumbedza uri ri a kona u vhuisa tshithu. Hei dona yo ḓisaho ye fund yo ita uri heiḽa project i vhe hone ro vha ri navho ṋamusi ri khou pembela navho vha ri ri a phanḓa na u ḓisa tshanduko kha mivhundu yashu. Nṋe sa mufumakadzi ndi khou ṱuṱuwedza vho vhaṅwe vhafumakadzi nga nṋe vhane vha vha kha zwa vhubindudzi uri kha ri humbule hafha hayani ri nga ita zwinzhi ra ḓisa tshanduko nnzhi ra dovha hafhu ra ita kokodza muvhuso uri sale murahu hafha mahayani vha zwi vhone ri khou ḓisa tshanduko. Sa tou vha muvhuso ono khou gidimedza riṋe lini na riṋe ri u ita u tshi ri gidimedza ri vhona vho president the deputy vho Mashatile vha hafha zwi amba uri vho ri gidimedza vha tshi khou pfha uri hu na zwine zwa khou itiwa hafha Tshivhase zwine zwa khou ḓisa tshanduko ine ya thusa vhathu vhavho. Musi ri tshi khou ya kha fhungo ḽo fhedzisela, fhungo ḽene ḽi ḽa uri vha khou amba nga tshanduko kha shango ḽine ḽa vha na vhuleme kana vhuthada ha u shayea ha mishumo, ndi zwifhio zwine ra nga lavhelela vho Rabutolu zwine ṱhaṅwe nga kha tshimiswa tsha Intel Power na vhoṱhe vhone vha shumisana navho ra nga lavhelela zwone ṱhaṅwe ro lavhelesa sia ḽa mishumo nga maanḓesa kha vhaswa vhashu? Vhaswa vhashu ri khou tama uri vha thome u sedza zwithu zwine zwa vha zwiswa zwine zwa vha uri zwi khou ḓisa tshanduko, transformation. Zwa zwino ri khou amba nga mafhungo a digital, vha a ḓivha nga mafhungo a digital na ndi zwone project ya Tshinapfene ya i khou ḓisa solar technology uri hune vhe na mavhone vhusiku. Ro sedza uri ri na thaidzo yo ri muḓagasi u khou shotha, zwino ri nga ita miniya? Ndi zwinzhi zwine zwa nga itiwa zwine zwa nga ita uri matshilo ashu a leludzeye. Zwino ri nga ita uri hu vhe na mishumo. Colombia as a country ro zwi vhona zwori vho kona u ḓisa tshanduko ya u ḓisa mishumo kha vhaswa ngo vhafha communication. Zwi amba uri we need networks, digital energy. We can improve our rural villages if we look into those. But those smart cities, mega cities, rural mega cities that the government is talking about, it is time now to accelerate those programs in the rural villages so that we can improve the lives of our people. So nendiko ri khou pfa ri tshi takala uri mu-deputy president vha khou kona u topola uri vhafumakadzi vha khou kona u pulana no kona u ḓisa dzi tshanduko vha shumisana na vhurangaphanḓa hashu vhune ha vha hone vhune ha vha ha mahosi. Ri khou pfa ri tshi zwi livhuwa nga maanḓa ezwo zwithu. Kha muṱahabvu Mailausumbwa Rasimphi vha ḓa vha guda zwifhio namusi? Nṋe ndo vha ndi sa zwiḓivhi zwori vho Rasimphi ndi shaka nḓila, ndi vhone muthu vho vulaho nḓila uri vhuhosi ha Tshivhasa vhu vhe na mutsindo, vha dovha vha dzhenelela kha mafhungo a apartheid. Havhaḽa muthu vho shuma nga tshifhinga tsha apartheid, zwezwiḽa mavhuru vha tshi ri muvenda kule kana mutshangani kule kana musuthu kule, hayi upfhi mukala matsiko ndi vhone vho imaimaho vha vhuya vha fhedza vha dzhena na kuṱuwele kwavho kwa vha kuṱuwele kwa ulwa navho kha apartheid. Zwi amba uri vho lwela apartheid mukalaha, nṋe nda ndi sa zwiḓivhi. Ndi shaka nḓila vhukuma vho Rasimphi. Ḓuvha ḽa namusi ḽa Tshivhase Day kha ri ambe navho ngaḽo ḽa vhafarani vha ḓiphina nga zwifhio? Nṋe zwa u ḓisa nasi ndo ḓiphina ndo vhona tshikona tsho nakisa zwiṅwe. Hetshiḽa tshikona tsha vhuṱavha tsindi tshi a tshina, hetshiḽa tshikona tsha marahwe tshi a tshina. Ndo pfa ndo takalisa zwiṅwe ngauri ndi ḓuvha ndi zwithu zwine a ri dzuleli u zwi vhona.
ri tori zwezwiwe sa muhulwane washu sa musanda sa vhane vha shango vho ri nasi ndi ḓuvha ḽavho ḽo takala vha ri sumbedza uri na zwine zwa vha hone kha shango ndi tshikona tshine tshi a mvumvusa shango tshi ita uri shango ḽi dzike kha iḽi ḓuvha ḽa nahasi. Zwo ntakadzesaho ndi zwa uri ndo tou vhona na vhone vhaṋe na mudeputy president nda ndi sathu mu vhona nda pfa ndo takala nga maanḓa ndi tshi mu vhona. Vhone vhaṋe vho Kennedy vha to takuwa nga vhone vhaṋe vha tshi khou tshina zwa sumbedza uri mitshino ndi zwithu zwa ndeme kha ḽino shango ḽa fhano nda pfa ndi khou zwi takalela nga maanḓa. Vha topola zwe zwa vha kha speech tsha deputy president kha tsha mudeputy president zwo ntakadzaho ndi zwezwiḽa zwori zwa zwino rine kha zwithu zwoṱhe zwi khou tshinyalaho ri khou zwi rivesa zwa vhuya nga nḓila arali hu mishumo i khou yo vhuya ri khou shuma ende ra sedza uri mini na mahosi vha khou gungula vha ri a ri holi a ri wani tshelede maṅwe mahosi vha kule kule afho vha khou wana tshelede zwa sumba uri mudeputy president vha tea u dzhena khaḽo uri shango ḽavho ḽi dzike ngauri na riṋe arali mahosi vha sa holi riṋe vhalanda vha nga fhasi ri ḓo ita mini. Vhone vha guda zwifhio nga muṱahabvu vho Rasimphi na musi vho thetshelesa? Zwi amba uri vhathu vha kale vha vha tshi zwiḓivha zwori ri tea vha vhea mbuvha uri vhathu vha murahu vha tshi ḓa vha kone u shuma vha tshi ya phanḓa. JJ, a beautiful, colorful day. How did you experience it? All from beginning to end, it was amazing. I didn't understand, of course, the local language, but for the part I was able to grasp, it was a very emotional day, full of history and remembrance. And as a family member of the Shredder, but also a part of the Together Front, it was such an honor to be acknowledged by in public in such a beautiful day by the Deputy President. It was a nice surprise, and the fact that he acknowledged what we did, and I saw as well on the village the result and the change for the community. I was very happy. So a full day of enjoyment. I could see, different, local dances. Not as much as I could, but I see there was approximately three groups. That was great, and all the people we met as well on the stage. We had an honorable person presenting the history and helping the new generation to remember. But also, if I understand well, the message was about to remember not only about the bad, but also about what we learned from the mistake and how we're going to change the next generation. And at the end of it, it was the acknowledgement from the deputy president. It was a beautiful conclusion, and I felt very honored to be there as a member of the family, but also as part of this project, the funded by the Together Front. It was amazing. Chikona, which was probably one of the big highlights of the day. I mean the Chikona dance, which was probably one of the big highlights of the day. Did you pick up some moves? Well, don't try me, but yes, I was trying to follow from what I could see they were doing. It's quite interesting, especially since they are doing it in line. Okay. They are doing it in line, so I need my crew with me. But I pick up a few moves if you want together later. Okay, ladies and gentlemen, we are on camera. I'm with JJ here, live from Chikombani, Thikhathali Prince Tshivhase Stadium. In fact, I invite all of you, as JJ would like to show us how Chikona is done. So you take a lead. Let's give it a try. Let's give it a try. Let's give it a try. Go. You can join him. Let's see.
TM Global Media, going beyond borders.